So, today's video, another quick tutorial para sa inyo. Tuturuan ko kayo kung paano magpalit ng Pldt Wi-Fi name gamit lamang ang inyong mga cellphone. And let's start. First step, open Google Chrome or any kinds of browser. Then type https://192.168.1.1. At ito yung lalabas, i-click nyo lang dyan yung advanced and proceed to 192.168.1.1 and save. Click nyo lang yan and ipoprompt kayo nyan dito sa PLDT site. Sa account, ilalagay nyo is admin. Kapag di pa kayo nagpapalit ng password ever since, ang ilalagay nyo dito is yung default password which is 1234. Pero kapag nakapagpalit na kayo ng password, ang ilalagay nyo naman is kung ano na yung current password nyo ngayon. Then, click login. And then, click nyo lang tong WLAN. And para makapagpalit kayo ng Wi-Fi name, click nyo lang tong SSID name. So, yan yung ating Wi-Fi name. So, change lang natin siya. Then, after nyo ma-change, click nyo lang tong apply. So, ganun lang kasimple. Makikita nyo dito, ayan, nag-change na yung Wi-Fi name namin. That is it for today's video. Thank you for watching and don't forget to click subscribe. And people are talking too much. I tried my best to survive.